Bienvenidos a Modo Fitness. Aquí no hay excusas, solo resultados. Si quieres transformar tu cuerpo, mejorar tu salud y llevar tu energía al máximo, estás en el lugar correcto. Entrenamientos efectivos, consejos reales y motivación diaria para sacar tu mejor versión. Estás tomando algún medicamento para dormir, para los nervios, o para controlar la presión arterial? De tal momento, escucha esto con mucha atención, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu vida, o salvarla. No estamos exagerando. Lo que vamos a compartir contigo es información respaldada por médicos especialistas, basada en estudios científicos reales. Cada año, miles de personas mayores de 60 años sufren un infarto o un derrame cerebral sin saber que el verdadero culpable estaba en su propio botiquín de casa. No fue una mala alimentación. No fue el estrés acumulado de años. No fue la herencia genética. Fue una pastilla. Una pastilla común, que muchos médicos siguen recetando hoy en día, sin advertir el peligro silencioso que pueda esconderse dentro de ella. Un reconocido cardiólogo lo reveló en una conferencia médica internacional. Ciertos medicamentos muy comunes entre los adultos mayores tienen un efecto secundario que casi nadie conoce, y que muy pocos profesionales se atreven a discutir abiertamente con sus pacientes. Estos fármacos pueden hacer que la sangre se vuelva más espesa, que se formen coágulos peligrosos dentro de las venas y arterias, y que esos coágulos vayan directamente al corazón o al cerebro. El resultado puede ser absolutamente devastador. Un infarto fulminante, un derrame cerebral severo, parálisis, pérdida del habla, o incluso la muerte súbita. Y lo más alarmante de todo es que este preciso ocurre de forma completamente silenciosa, sin dolor previo, sin señales evidentes de advertencia. Simplemente, un día el cuerpo colapsa sin aviso previo, y es demasiado tarde para actuar. Por eso hoy queremos hablar de este tema que puede ser absolutamente vital para ti o para alguien que amas profundamente. Hoy vamos a hablar de algo que los médicos no siempre tienen tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos. Vamos a hablar de los medicamentos que pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos en la sangre, especialmente en personas mayores de 60 años. ¿Y qué puedes hacer tú para proteger eficazmente de esta amenaza invisible que circula dentro de las venas? Para entender el peligro real, primero necesitas saber cómo funciona la coagulación de la sangre en el cuerpo humano. Cuando tienes una herida, el cuerpo activa automáticamente un sistema de emergencia natural. Las plaquetas se juntan y forman un tapón para detener el sangrado. Eso es bueno. Eso es exactamente lo que debe ocurrir para proteger. Pero cuando ese mismo mecanismo se activa dentro de una vena o arteria sin que haya una herida real, ese forma lo que los médicos llaman un trombo, un coágulo peligroso que puede bloquear completamente el flujo de sangre hacia órganos vitales como el corazón y el cerebro. Según estudios publicados en el Journal of the American Medical Association, ciertos medicamentos alteran el equilibrio natural de la sangre y favorecen activamente la formación de estos coágulos internos. Entre los más señalados por los investigadores están algunos antiinflamatorios no esteroideos de uso cotidiano y masivo, ciertos antidepresivos ampliamente recetados a nivel mundial, algunos medicamentos hormonos utilizados por millones de mujeres, y lo que más sorprende a muchos especialistas, algunos fármacos que se recetan precisamente para proteger el corazón pueden, bajo ciertas condiciones específicas, actuar completamente en contra de él. Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por sus siglas como AGNs, son medicamentos que millones de personas toman todos los días para aliviar el dolor de articulaciones, la artritis crónica, los dolores de cabeza persistentes o los problemas crónicos de espalda. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco son nombres familiares que encontramos en cualquier farmacia sin necesidad de receta médica. Pero estos fármacos tan comunes, cuando se toman de forma continua durante semanas o meses, sin supervisión adecuada,
Putin aumenta significativamente el riesgo de coágulos en personas mayores. Un estudio realizado en Dinamarca con más de 100,000 pacientes demostró que el uso prolongado de ANEs duplica el riesgo de trombosis venosa profunda en adultos mayores de 65 años. También existen ciertos antidepresivos, especialmente los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pueden interferir con la función normal de las plaquetas sanguíneas. La serotonina no solo regula el estado de ánimo y el bienestar emocional de las personas, sino que también juega un papel clave en los procesos de coagulación. Cuando estos fármacos alteran los niveles de serotonina en el organismo, las plaquetas pueden volverse menos eficientes o, paradójicamente, más hyperactivas de lo que deberían, generando un ambiente interno propicio para la formación de coágulos. Pero hay algo que muy pocas personas saben, y que el cardiólogo destacó con especial énfasis durante su conferencia. El riesgo más grave no viene únicamente de un medicamento en particular, sino de la combinación simultánea de varios medicamentos. Muchos adultos mayores toman entre 5 y 10 fármacos diferentes al día. Esta situación, conocida en medicina como polifarmacia, crea interacciones complejas y impredecibles dentro del organismo. Dos medicamentos que por separado son completamente seguros pueden, cuando se toman juntos durante un periodo prolongado, convertirse en una combinación extremadamente peligrosa para el sistema circulatorio. Un estudio publicado en la reconocida Revista Clinical Pharmacology and Therapeutics encontró que las personas que toman más de 5 medicamentos al mismo tiempo tienen un riesgo hasta 3 veces mayor de sufrir eventos trombóticos graves, como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares incapacitantes. 3 veces mayor es un número que no puede ignorarse ni minimizarse bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿cómo saber si estás en riesgo real? ¿Cómo identificar si alguno de los medicamentos que tomas está poniendo en peligro tu circulación sin que lo notes? Existen señales de alerta que el cuerpo envía. Algunas personas sienten una sensación extraña de hinchazón o calor inusual en las piernas sin razón aparente. Otras notan que se cansan mucho más rápido de lo habitual, que les falta el aire al hacer actividades que antes realizaban sin ningún esfuerzo. Hay quienes experimentan dolores de cabeza persistentes y inexplicables, o una sensación de presión en el pecho que aparece y desaparece. Ninguno de estos síntomas debe ignorarse ni atribuirse simplemente al paso natural del tiempo. No son molestias normales del envejecimiento. Pueden ser la señal urgente que algo está ocurriendo dentro de tus venas y arterias. Cuando se trata de coágulos sanguíneos, el tiempo es absolutamente crucial para sobrevivir y recuperarse. Los médicos de urgencias lo repiten constantemente. Cada minuto que pasa sin tratamiento adecuado importa enormemente. La solución nunca es dejar de tomar tus medicamentos de forma abrupta y sin supervisión médica. Eso puede ser igualmente peligroso y puede desencadenar otras crisis de salud muy serias. Lo que se debe hacer es tener una conversación honesta y detallada con tu médico sobre todos los fármacos que estás tomando, incluyendo los que compras en receta en la farmacia, los suplementos vitamínicos y los remedios naturales que consumes habitualmente. Sí, los remedios naturales también pueden y deben mencionarse siempre sin excepción. El ajo en dosis elevadas, la vitamina E, el ginkgo biloba, el aceite de pescado en grandes cantidades, todos tienen efectos anticoagulantes naturales que, combinados con ciertos medicamentos, pueden alterar peligrosamente la coagulación de la sangre. Por eso es absolutamente fundamental que tu médico tenga el cuadro completo de todo lo que está entrando en tu cuerpo cada día. El cardiólogo también sabrá algo que con mucha frecuencia se pasa por alto: la hidratación adecuada y constante. La deshidratación es uno de los factores que más contribuye a la formación de coágulos en personas mayores. Cuando la sangre no tiene suficiente agua, se vuelve más densa y fluye con mayor dificultad a través de los vasos sanguíneos.
Why muchos adultos mayores no sienten con la misma intensidad que cuando eran jóvenes, lo que los pone en riesgo constante de deshidratación crónica. Sin que sean conscientes de ello. Otro factor protector ampliamente respaldado por la ciencia y es el movimiento regular y constante del cuerpo. Permanecer sentado en cama durante periodos prolongados aumenta considerablemente el riesgo de que se formen coágulos peligrosos en las venas de las piernas. Condition conocida medicamento como trombosis venosa profunda. Camina con regularidad. Hacer estiramientos suaves. Mover los pies y los tobillos incluso mientras estás sentado frente al televisor. Son acciones pequeñas que tienen un impacto enorme y comprobado en la salud de tu circulación. Lo que hoy hemos compartido contigo no es para asustar en para llenar de angustia. Es para dar el poder más valioso que puede tener un ser humano. El poder del conocimiento oportuno. Porque la ignorancia en materia de salud puede costar la vida. Y tú mereces saber lo que está pasando realmente dentro de tu cuerpo. Las decisiones que tomas cada día. Los medicamentos que consumes. El agua que bebes. Los pasos que das y las preguntas que lo haces a tu médico constriendo debilitan tu salud cardiovascular. Habla con tu médico hoy mismo sin posponerlo. Revisa con cuidado todos tus medicamentos. Escucha con atención las señales que te de tu cuerpo. No esperes a que llegue una crisis para reaccionar. Porque la mejor medicina que existe sigue siendo la prevención inteligente y oportuna. Y el mejor momento para comenzar a cuidar con conciencia es precisamente hoy. Si este video te ha abierto los ojos y te ha dado información que no conoces, compártelo con alguien a quien quieras. Con tu mamá, con tu papa, con ese familiar mayor que toma varios medicamentos y que quizás nunca ha tenido esta conversación por tener con su médico. Al compartir esta información vital, puede que esté salvando una vida sin siquiera saberlo. Tu salud está en tus manos. Cuidala con tu el amor y la responsabilidad que mereces.